we are today. I'm going to talk about fractures. So, in fact, when you are uh, all the all the medical professionals who are uh, practicing in hospitals, it's a common scenario that you are going with fractured patients. So I'd like to have little discussion about fractures, right? So what do you really mean by fractures? How fractures happen? The audience, I'd like to make it a discussion rather than a lecture, right? මම කැමති මේක පොඩ්ඩක් discussion එකක් විදියට යනවා නම් lecture එකක් විදියට වඩා. What are the main causes of fracture? What do you mean by fracture? What comes to your mind when you are hearing the word of fracture? Just tell me anything. Traumatic injury. Yeah, because of trauma, fracture can happen. Good, very good, great. Mainly trauma. There are another causes. In cancer type. Yes, great, good, good. There's in certain Cancer pathologies. metastasis. Yeah. Oh yes. In certain pathologies like made certain bone destruction lesions are there. There's certain pathologies, so pathological fractures. Yes, fractures based on certain pathologies. Good, good, great. What else? Breakdown of bone. Yeah. What I ask is, what do you mean by a fracture? Really, simply, it's a break of a bone. Yes. Really, fracture is a complete break in the continuity of bone, right? Normally, fractures are closed or open. If a fracture is closed, its manipulation is simple. If it is open, manipulation is a little bit difficult. This is a closed fracture where the skin opening is not there because of the fracture, but this is a open fracture where because of fracture, the opening of the soft tissues are also visible, right? Yeah, you are learning. Your students, I think, most of you are studying. So you should have very good idea about types of fracture. It's very common anywhere we are learning about what are types of fracture. Can you remember what are the types of fractures? Dear, say what are the types of fractures you know? Different types of fracture. Yeah. Yes. Compound fracture. Compound fracture. Compound fractures. Open fractures. Yes. Closed fractures. Yes. Open fractures and closed fractures are this, right? But according to the nature of the fracture, there are different types of fractures types. One is transverse fracture. I told one type. Tell me other types. Green stick. Yeah, green stick fractures. Good, good, great. Where can you see where can you see green stick fractures normally? Who told you about the green stick? Green stick fractures are seen in what type of patients? Pediatric patient. Very good, pediatric patients, right? These are the patterns of fractures or types of fracture. This is transverse. Transverse means if the fracture is vertical this way, then it is, we say, transverse. This is oblique.
you know, oblique. This is transverse, this is oblique. Oblique means in an angle. This is spiral. Spiral means this way, right? So this way, not this. This is oblique. Spiral means this way, right? You know the spring type, this way, right? This is comminuted. Comminuted fractures is fractures where there are fragments. Most of the open fractures are comminuted fractures. So different fracture fragments are there from a crush injury, from a heavy accidents. You can say comminuted fractures. So fracture fragments are there in comminuted fractures. Normally, compressed fractures are there. Compressed fractures can be seen in spine. So you say vertebral body. Here, one vertebral body. Here, this is compressed. You say this is a compressed fracture. In skull also you can see compressed fracture. Or you can see called this as wedge fracture as well, right? In spine called wedge. Right? It's wedge type, right? See the height. Here height is reduced because of the compression, right? These are basic fractures we'll talk about. Right? Normally, these fractures are due to any force on the bone. So, according the way, amount of force, direction of force, type of the force, this fracture fracture types are different, right? These are small theory. Within 2-3 minutes, I'll make it finish these things, right? Clinical science. Normally, without the X-ray, right? Most of the fractures can be identified. That means whether X-ray is required or not after injury can be decided. That is, by clinical examinations, you can suspect there should be a fracture. This should have a fracture. So we need a X-ray. For just pain, no need of X-rays. But if there's any clue, any sign of a fracture, we should go for X-ray, right? Pain is common. It's not an indication for fracture. For fracture, it's definitely there's a pain, right? But it's not an indication for fracture, right? So normally, if there's a fracture, you can see a swelling and deformity in the bone. You know, normal bone and the deformity, and sometimes swelling with bluish color due to the bleeding inside and tenderness over the bone. Normally, if there's a fracture, the movements are restricted, so you cannot move, right? So impairment of functions, right? Sometimes it's moving abnormality. Normally, normal movements are there, but it's move if it may move abnormal way. That's also a sign, right? When you are lifting, we can see some sound inside. That's inside the bone. That's also a sign of fracture, right? Right. So if there are any of those signs of fracture, we have to go for radiology. Right? There are different types of radiological investigations that we can use to identify fractures. Right. So I told you fracture is a discontinuity of the bone. Oh, it may be full or partial. It's a break, right? Most common investigation is the X-ray, but X-ray is always a 2D view, right? If there's a compression fracture or comminuted fractures, right? The fragments are here and there everywhere, especially if it is dealing with the articulate, that means dealing with the joint, right?
it may need CT. That means a three-dimensional view is required for certain fractures. That means fractures you can see from the X-ray. When we are manipulating, we need CT sometimes. Certain fractures, very small fractures like stress fractures, can be detected by radionuclide imaging, means the nuclear medicine, right? Yeah, that's not normally used in Sri Lanka. So nuclear medicine is used, but for fracture detection, normally nuclear medicine is not used. But in developed countries, it's used. It is using MRI. MRI is not MRI is not a modality which gives good visualization of bones, but especially spinal injuries, where there are spinal injuries, the spinal cord is there inside, right? If there is spinal injury, we have to verify how much the effect of fracture or the trauma to the spinal cord. So spinal cord is well seen in MRI. For that, we do MRI after trauma. So fractures are identified by, because of fracture, how much the cord is damaged can be identified MRI. So after spinal injuries, we do MRI. Right. So fracture treatments. Normally, you know, fractures are treated by reduction. Right. You know, close manipulation, open manipulation, the open reduction, and traction. Right. Close manipulation, normally by applying plaster of Paris cast, right? Mechanical traction, you know, traction is needed sometimes because of the muscle forces. After fracture, one fragment goes into the other, so it needs to be force is given and need to give traction, right? So sometimes within the theater, we have to open and make it correct, right? So immobilization is very important because fractures heal automatically from the body, right? So reduction and immobilization, we can use POP. Sometimes we use splinters. So if there's a fracture in a finger like that, we can make a splinter and make it immobilize, right? And fixations. So fixations, there are two types: internal fixations and external fixations, right? You have seen in tibia, that means in legs. External fixations like antenna, you have seen in some patients, and you may have seen internal fixations like IM nails or plates. Those are the fixations. Those are surgical interventions, right? Before interpreting, no, now one knows about the radiology, right? First, I gave a normal idea. Before interpreting or before identifying a fracture, you should have a clear idea of the anatomy. Without knowing anatomy, normal anatomy, you should never go to interpret. Why? You never can interpret without knowing the normal things, and you are going to you can't find out abnormal things. First, you should know what is normal. Then you can say it is abnormal if there's something abnormal. So you should know normal anatomy first before you are talking about fractures. So be very, very competent on normal anatomy, especially bone anatomy. Normally, radiographers are always being with bones. They by as an eccentric knowledge automatically comes good anatomical knowledge, especially in bones, right? So everyone everyone should have good knowledge of anatomy, right? Especially what can you say about this picture, this image?
Anyone? Tell me. What is this region? What's this part? Knee joint. Knee joint. Very good. Knee joint. You know, in X-ray, there are two views. Most of the time, two views are requested. AP view and lateral view. Right? This is which view? AP means antero-posterior. Right? Antero-posterior means when we are in anatomical position. Right? This is AP. Lateral means 90 degrees to that that plane. That means AP plane. This AP, lateral means this way. So now my face, if you can see, this is my AP. Now 90 degrees. Now this is my lateral. Yes, this is AP or lateral then. Lateral. Lateral. Yes. Right. So from a side you are seeing the knee joint. This is lateral. Right. So what else you can see? What are the bones here? What is this? Femur, tibia, fibula, and patella. Good. So, is there any fracture you can detect here? Do you think there's a fracture? There is a fracture or one or more fracture here? Tibial fracture. Right. Anyone else? Good. Can you suggest the age of this? That means the age of the person which this X-ray is taken. Age of this patient. Any idea? I don't need the exact age. Just tell me. Yeah, talk with me. Child's. Yeah. This is not an adult. Maybe. Yeah, child, that means we say master. That means age bit 10 to 15, that age. So what are what are those lines? Right. Still, yeah, bones are not fused. Right? Those are growth plates. Right? You know, in children's, it's when babies, bones are not well developed. With age, bones get developed. Right? Yeah. These are growth plates. That means the bone is not fused. Right? So if you see this much of things, this should be always a kid's X-ray. This is not an adult X-ray. Actually, there is no fracture. Right? තේරුණේද? ඒ කියන්නේ මේව ඇත්තට මේ growth plates මේ පේන්නේ. එතකොට මෙහෙම පේනකොට මේක දැන් ඔයා මෙතන මේ lines තියෙනවා මේව fracture line මෙහෙම පේන්නේ නැහැ එකක්. මෙච්චර ගොඩක් මෙහෙම පේන්නේ අනිවාර්යෙන් මෙයාගේ මෙයා කිඩ් කෙනෙක් ඉන්නවා. හරිද? normal anatomy එක ඔයා දන්නවා නම් ඔයාට තේරෙනවා මෙතන මේ අපි PCL plate එකක් තියෙනවා. මේ metaphysis මේ තියෙන growth plate එක, මේ තියෙන growth plate එක, මේ තියෙන growth plate එක. මේතර growth plate. එහෙනම් මුලින්ම දැන් මේක දැක්වා මේ මෙතන ඉඩක් තියෙනවා මේක fracture. No. In that way you never go to interpret. Just see the normal anatomy. Just ask the age. That's why age is important. Right? If the age is if he is an 60 years old, if the X-ray is like this, that's something abnormal, right? That cannot happen, right? But if the age is 10 to 15, then it should be
These lines should be growth plates, right? These lines are growth plates. Okay. So you know this is the epiphysis, this is the metaphysis, and these are diaphysis, right? You know, sesamoid means this sesamoid metal is considered as that. So right, that's my first advice, right? So just see in X-ray, don't say anyone else there's a fracture or no. Even I don't say directly because it will damage your reputation, a good name. If you say there's a fracture, mean there's no fracture. If you say no fracture, mean there are fracture. There's a fracture, right? So you should have competent. Otherwise, don't say anything. If you're competent only, say whether there's a fracture or not, right? Right. Normally in bones, in X-rays, now I am in radiology, right? In X-rays, two things mainly can be identified. One is the trabecular pattern. You do the trabecular pattern, this line like things. Can you see these small lines inside the bone? Yeah. Can you see small lines? Can you see inside the bone, small lines, small line? Those are called trabecular pattern, trabecular. Right? And outline, you can see light color margin, right? Yeah, light color margin. That's the cortical outline. So cortical outline and the trabecular patterns are normal, right? When you are looking for a fracture, listen, right? This is how you are learning how to say it's fracture. You have to go through the cortical outline. This is the cortex, right? Cortex. Middle is the medulla. This cortex is in little bit wide because cortex is thin, thick. Medulla, you know, medulla, it contains the, you know, that in a bone, in fish bone, sorry, not chicken bone, you know, out is the bone, center is a hole filled with medulla, right? So bone marrow, right? So this is the thick, right, outer. So you have to go through this cortical outline, right? නිතරම මේ cortical outline එක දිගේ මෙහෙම බලාගෙන යන්න. Okay? Cortical outline, if there's any discontinuity of the cortical outline, it's a fracture. Understood? Go through the cortical outline. නිතරම S දෙක cortical outline එක දිගේ මෙහෙම බලාගෙන යන්න. මේ cortical outline එක දිගේ බලන්න. එතකොට මේකේ discontinuity එකක් තියෙනවා නම් අපි කියන fracture. හරිද? එහෙනම් what you have to do? See through the cortical outline whether there's a discontinuity. If there's a discontinuity of the cortical outline, there's a fracture. Right? Yeah, that's why it says go through this cortical outline, see whether there's a fracture. Can you see a fracture here in these two X-rays? Just this hand X-ray. Tell me. Those are carpals, those are metacarpals, right? Metacarpals. So metacarpals. These are carpals, metacarpals, these are phalanges. So in these carpals, is there any fracture you find or not? Tiyan, balan mangkiwe මොකද්ද? මොකද්ද මං කිව්වේ? Cortical outline එක දිගේ බලාගෙන යන්න. Go through the cortical outline whether there's a discontinuity. මොකක් හරි පේනවද එහෙම තන? කතා කරන්න. අපි ඉන්නේ වැඩදුන. කියන්න පුතේ කියන්න මොකද්ද? Fourth metacarpal. Oh, very good. Fourth metacarpal එකේ මේ පේනවනේ continuity එක නැති වෙලා. මේක දිගේ යන්න.
මේ බලන්න මෙතනින් continuity කරලා තියලා මේ මෙතනින් ඊට පස්සේ මෙතනින් යන මේ මෙතන continuity කරලා තියලා ඊට පස්සේ හොඳට බලන්න මෙන්න hairline fracture එකක් තියෙනවා. මේ මොන fracture එකක්ද? transverse fracture එකක් කියන්නේ. transverse fracture එකක් hairline fracture එකක්. hairline කර තනියාන්තම් ඉර අපේනට අපි කියන hairline කියලා කොක්කස් ගහක් වගේ. ඒ වගේ මේක මෙහෙම තියෙන හින්දා අපි එකට කියනවා transverse fracture. මේ තියෙන transverse fracture. කොහොමද identify කරගත්තේ ඔයා? මෙන්න මේ outline එක දිගේ ගියාම ඔයාලට පේන මේ cortical outline එක දිගේ ගියාම මෙතනින් තේරුණාද? එහෙනම් fracture එකක් identify කරද්දී cortical outline එක දිගේ බලාගෙන යන්න. එහෙම තමයි කවුරුත් කරන්නේ. ලොකුර fracture එකක් කොහොමද පේන්නේ? ඒක මේ පාර යන මිනිසයා මේ මාළු කඩේ ඉන්න මිනිසයාට උනක් පේන්නේ. එහෙම නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් අර ස්ලයිඩ් fractures අඳුරගන්න බලද්දී එකක් තමයි normal anatomy දැනගෙන ඉන්න ඕන එක. ඊට පස්සේ normal anatomy එකෙන් vary වෙද්දී වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලා ගන්න අර cortical outline එක දිගේ බලාගෙන යන්න. right? Good. I told you normally two views are taken. Why? If you see this is the angle AP. Yeah, it's very difficult to say there's a fracture. Right? Here you can see slightly cortical outline is little bit damaged, but cannot say exactly. Right? But if you take a lateral one, you can say this is the cortical outline. This is the cortical. It's completely break. Right? Fracture lines are dark. Why fracture lines are dark? Bone is dense, that's why it's whitish appearance. When there's a break, X-rays goes through that break and show it as a black line. So fracture lines are black. Why this is black then? This is the joint space. Right? This is not a fracture, this is the joint space. Right? Why? There's a space between this bone, there's a fracture here. This is not a fracture, this is the joint space, normal, but there's a fracture. Because you can see the continuity of the cortical outline is lost here. Right? Here also slightly seen, but can't say exactly by seeing this. That's why we need two views at least, AP and lateral. That's why always two views. That means just see like this. So now you cannot see whether it's one or two. Now when I keep it this way, now you can see it's separated one. See two from here to here, but here you can see as one, not breaking. Now seen as breaking. Two, not the same line. That's why always two views are required to see whether there's a fracture. Single also can say, but certain fractures may be missed without the lateral. And not only that means the displacement of the fracture. To find the displacement of a fracture, just say this way. Fracture. This is one same bone fracture. Right? This way is there now. Right? Broken and displaced. But if we take an X-ray from here, AP, you cannot find the gap or the displacement of the fracture fragment. But if you make it like that, you can find the gap. Right? That's important. That's why two views are important. Got it? තේරුණා නේද මම කියන එක? නිතර මේක views දෙකක් ඕන වෙන්නේ. Right? Then මම ඔයගොල්ලන්ට fractures ගැන කිව්වා, fracture types ගැන කිව්වා. ඒවා radiologically පේන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. Let's see how those types of fractures seen in radiographs. Right? Tell me whether there's a fracture. Here, whether there's a fracture or not. There is a fracture. Yes. How did you say there's a fracture? Why did you say there's a fracture? Cortical outline එක different. Very good. There's a discontinuation of the cortical outline. Yes. Go through this.
this may be, you can obvious this, but without even this is not said, go through this. You see, there's a cortical outline, discontinuity. Go through this. You can see cortical outline, discontinuity. Line. Then you can make the line. Okay. Yes. Then what is the type of fracture? Transverse. Very good. Transverse fracture. Here, fracture is there or not? There is a fracture. There is fracture. In which bone? This is a foot X-ray. Foot. Which bone? Metatarsal. Yes, metatarsal. Which metatarsal? Fifth one. Yes, fifth metatarsal. Good, very good. Fifth metatarsal. Now, you know, this is the fracture. So what is the type of fracture? Oblique fracture. Very good. Oblique. Oblique means this way. This way transverse. This way oblique. This is an oblique fracture of the fifth metatarsal. Good, great. What do you think about this? Neck of fin fracture. Oh, is this female? Oh, humerus. Humerus. Yes, no? Yeah, this is the shoulder, right? This is humerus. So, what is the fracture? Yeah, what is the type of fracture? Comminuted fracture. Which fracture? Yeah, tell me. Comminuted fracture. Comminuted fracture. Yeah, fracture fragments are there. Right. This type of comminuted fracture fragments are there. Comminuted fracture. Yeah, fracture fragments are there. Comminuted fracture. Then this, what can you say? What can you say about next image? This one. Spiral fracture එකක් තියෙන්නේ. Oh, very good. කොහෙද? Oh, මට මේ මහාන එකක් තරණය මොකද මේකේ සම්පූර්ණ බෝන් එක පෙන්වන්නේ නැහැනේ නේද? මගේ වැරද්ද. මේක Tibia. tibia. Right? So this is spiral fracture of tibia. Very good. Spiral. Now you see this is what? What is this fracture? Oblique. Oblique. This is spiral. Can you see the difference? Oblique just line. Spiral means like this, like the spring, right? It goes around, right? Spiral. Spiral. It's not oblique, spiral. Very good, good, great. Yes. One told you the one cause of fracture is that mezzo cancers. Yes. Certain pathological conditions make the bones weaker. From those points, there's a huge tendency to break the bone, right? This is what is condition of the bone. You can see there is this lytic lesion. Lytic lesion is blackish dots everywhere, right? You cannot see the proper medulla. So this condition is called as what? Do you know it? This pathological condition in the bone, very common condition with cancers. This type of cancer, bone cancer, multiple myeloma, right? So as secondaries also you can see the multiple myeloma, right? So multiple myeloma. So you can see because of the multiple myeloma, bone is weakened and by a small force it tends to break. This is also a lytic lesion is there. So you can see it is been
fractured, right? Because of this lesion. Those are called pathological fractures. Right? Don't annotate, right? Right. Fracture reduction. Now got an idea? Any queries up now? Right. I need to make you convince. නිකන් අහන් ඉන්නවට වඩා මේක අර ඔයගොල්ලෝ මේ අපේ මිස්ටර් සෙල කියන වගේ මේක අර ඔළුවට යන්න ඕනේ. ඒකම මේ නිතර අහහම කතා කරම කරන්නේ, right? Right. Fracture reductions. Just see. You can see a fracture here, no? Yeah, you can, if you see the cortical outline here, you cannot see the continuation, but see here the cortical outline, very nice. Yeah, cortical outline here not continuing, and fragment is there. Valgus angulation also there. You can here clearly see there's a fracture. You should know normal anatomy, those are the joints, right? Phalangeal joints, interphalangeal joints, right? Okay. How you can reduce this type of fractures are reduced by just neighbor strapping, right? You know, neighbor strapping, you know, inwards, you normally do. No need to go interventions. Just you can keep some back slab like POP or some hard cardboard or plastic, and just wrap by using sometimes by elastoplaster or gauze and make it straight, reduced. Then immobilization is given by this strapping. Then it's not moving. Right? Simple. Here you can see a fracture. This is the normal ankle. You can see here fracture, and it has affected to the joint also. Normally, fractures are commonly reduced by applying POP cast. Like this. By POP applying POP cast, why this reduction is important? If when no fractures automatically heals when they are properly aligned and kept without moving. The callus is formed and healed. That's what we are doing. Nothing more than that for simple fractures. This is with POP cast. Yeah. What type of fracture is this? What type of fracture is this? Talk. What type of fracture is this? Yeah, right. Good. This is spiral oblique, right? In between. This can be seen, and sometimes you may see as a spiral, sometimes you can be seen as a oblique, right? Doesn't matter. I feel oblique rather than spiral, but sometimes it may be spiral, right? What is this reduction method? You know, if you are been in theater, you know, orthopedic theater. What are these? If you just went to orthopedic theater, you know. What are these two? What are those are called? What are these pins are called? Stepan fin. Hmm? Stepan fin. KYS. KYS, no? KYS. Right. This is POP versus
IRIF, right? Open reduction, internal fixation. ORIF means, right? POP, listen, right? POP, you can see there are two fractures. Here. Normally, this type of fractures are not simple because all the force to the of the all the weight of the body comes to this joint. So it has to bear total weight of the body. This is the ankle, right? So ankle should be very strong. Otherwise, it will be a huge issue, right? So this is what is this bone? Dear, what is this bone? Huh? Fibula. Fibula. Yeah, this is tibia. What is this part is called normally? What is this part is called normally? What is this? What is this? In our ankle, there are in the both side, medial and the lateral side, prop out. That means lump-like structures are there in the both side of the ankle. Those are called malleoli. This is lateral malleoli. This is medial malleoli. This type of fractures are called bimalleoli fracture, right? Medial side means the inner aspect of the body. Lateral malleoli means the lateral aspect of the body. Okay, this is the what type of fracture is this? This is what type of fracture? Oblique. Oblique. Yes, right. This is Transverse. Good, but a little bit, if you undergo normal anatomy, little bit joint widening is also there, right? Normal anatomy, this much of space is not there in between the talus and the tibia, medial malleoli, right? So you can see that force should be from here, right? Force should be from the lateral side. කකුලේ යටට මොකක් ඩොග් ගාලා වැදලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් ෆ්‍රැක්චර් වෙලා මෙතනින් ෆ්‍රැක්චර් වෙනවා. මොකද මේ fragments වලින් ෆ්‍රැක්චර් වෙන්නේ. The reason is there are collateral ligaments. මෙතනින් ligaments තියෙනවා. Ligaments are stronger sometimes than the bone. Ligament is strong. එතකොට ligament එකෙන් මෙතනින් මේ end එකෙන් අල්ලන් ඉන්නකොට මේක මෙහෙම අල්ලන් ඉන්නේ මේ end එකෙන් මෙහෙම. collateral ligament එක. මෙතනින් මෙහෙම අල්ලන් ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ? මේට force එකක් එනකොට මෙතනින් ligament එකෙන් අල්ලන් ඉන්නවා මේ කොන් දෙකේ කරලා යනවා. Right? That's what normally happens. Right? Right. ඒකයි important එක history එකේ කොහොමද වැදුනේ? ඒතකොට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් එහෙනම් මේ වැදුනා මේ පැත්තෙන් ගියා මේ පැත්තට යන්න ඕනේ. Right? It බලන්න just see the POP is applied. Plaster of Paris cast. Plaster of Paris is not always a good solution. It's better if there is no solution other than that. If there's no any other alternative. අපිට දැන් hospital එකේ තියෙන facilities එක කරන්න පුළුවන් එකම දේ POP එකක් දාන එක විතරයි නා. ඒක තමයි කරන්න පුළුවන්. But it's not a good solution always. POP just applying cannot do the best. Now, because of the POP cast, this space has been reduced. This is really reduced. You can see this is really reduced. This is somewhat, but not 100%. But widening has been worse. The POP එක දාදී මේකට මේ අපි හරියට හදනවානේ. හදනවා කියන්නේ තද කර හරියට මේක reduce කරගන්න බෑ. reduce කරන්න ඕන ඉඳලා අපි මේ fracture එක reduce කරන්න ඕන ඉඳලා ඒක force එකක් apply කරනවා. ඒතකොට මේ තිබුණාටත් වඩා
මේක wide වෙලා joint එක. තේරුණාද? එතකොට මේක මට මේ කියන්න ඕනේ මේ POP කියන එක it's not a good solution always, but it's, there's nothing to do, it's okay. Sometimes it's okay, but sometimes no use. So that's why after applying POP, it's better to have X-ray again. සමහරක නෑ නෑ POP දැම්ම ගන්න ඕනේ X-ray එකක් ආය අපි 1021කින් බලමු. එහෙම ඒක කියන්නේ චූටි කියන්නේ hairline fracture එකක් නම් displace that joint එක displace වෙලා නැත්නම් එහෙම 100% perfect නම් නැත්නම් transverse fracture එකක් විතරක් නම් තියෙන joint involvement එක නැත්නම් කමන්නේ. But if there's a joint involvement and this type of fracture, you see, it's a must. After applying POP, X-ray should be taken to see whether what has happened after the POP class is applied. Right. වැඩේ ගොඩක් හොඳයි. ඒ උනට හරියම නෑ. ඒතකොට මොකද කරන්න ඕනේ? මේක යන්න ඕන orthopedic referral එකකට. හරි. හැබැයි මේකදී එක හොඳක් වුණා මේ POP එක දාපින්ද. What happened? Because this gives a immobilization till the surgery is doing. Because you know, as soon as we consult an orthopedic surgeon, we cannot get this done. It takes sometimes say you need to waiting list is there 2 days, 3 days, 5 days, 1 week, sometimes 2 weeks you have to wait. Sometimes there may be wound, so plus wound need to be healed, that may say, right? So but immobilization is given. Otherwise, if this not happen, if there was no any POP, this may without immobilization, it may go bad and bad, worse and worse, right? So it's better till the internal open duct internal fixation done. It's better to have this POP class, but this is not a permanent solution in this case, right? Let's see now. See, plate is done and the fracture cannot be seen actually. It's very well reduced. So this line, nothing can be seen, well reduced. Here, this fracture line here also well reduced. Now, yeah, well reduced. You see this joint space? Yeah, wide, more wide. Now, correct. 100% correct. Perfect. Understood? That's the importance of internal fixations. So if the patient is young, if the patient is that means the life expectancy is high, and if he's if he need perfect reduction, go for this, not the POP. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කනම් ඔයගොල්ලෝගේ හිතවත් එක්කුණත් මෙහෙම තියෙද්දි සමහරලාට අර අපේ හොස්පිටල් වල ගවර්න්මන්ට් හොස්පිටල් ඕකේ ඇක්සෙප්ටබල් අවුලක් නැහැ ඔක හරියයි කියලා කියනවා. කිව්වට මේ වුණාම මේකේ අර මේ ගොඩාක් කල් සෙලින් එක තියෙනවා, හරියන්නේ නැහැ, පේන් එක තියෙනවා, අවුරුදු ගානක් දුක් විඳිනවා. Better to go for reduction. Internal fixation like this. Okay. Now question again. Here you can see obvious fracture. What's this region? Tell me. Dear, talk with me. Clavicle. Clavicle. Yes. Distal end of clavicle. Which fracture? Oblique fracture. Oblique. Okay. Yes. It says here dislocation. Why it says dislocation? What is this joint? What is this joint? This is clavicle. This is what part? What is this part? This is called as acromion. Acromion of the scapula. So this is acromioclavicular joint, AC, right? So the space is small. This is a dislocation of the, there's a ligament here. The ligament has been broken, teared, and space is small. Dislocation is there. Acromioclavicular joint dislocation is there. Do you believe these are fractures?
Do you think these are fractures? කතා කරන්න, talk with me. මේවා fractures ද? පේනව නේද මෙතන cortical outline එක continue නැහැ කියලා. මේ fractures ද? මේක දිගේ ගියොත් මේක නැහැ. නේ මෙතන පේනවනේ නේ. මෙතන continue වෙන්නේ නැහැ කියලා. මේවා fractures ද එතකොට? කියන්න. නෑ. ඈ? I can කමන්නේ කියන්න. අපිනේ ඉන්නේ යන්නේ. fractures නෙවෙයි කියලා හිතෙන්නේ. ඇයි එහෙම හිතෙන්නේ වාට? ඒක ඒ කියන්නේ අර ඔයාලට දැන් කවුරු හරි පිරිමි ළමෙක් ගැන මොකක් හරි ආදරයක් කරනවා. අයියෝ වට එයාගෙන ආදරයක් හිතෙන්නේ මොකක් හරි හේතුවක් තියෙන්න බෑ. එක්ක ලස්සන වෙන්න ඕනේ නැත්නම් එයාගේ මොකක් හරි ස්කිල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එක්ක මොකක් හරි ඇට්‍රැක්ෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොනවා හරි තියෙන්න බෑ. මේකේ මොකක් හරි හේතුවක් තියෙනවනට මේක ෆ්‍රැක්චර් නැහැ කියලා හිතෙන්නේ. ඇයි? මං ඉස්සෙල්ලා කිව්ව මේකට පොයින්ට් එක. ඇත්තටම ෆ්‍රැක්චර්ස් නෙමෙයි. මොකද්ද මං කිව්වේ? Trabecular. නෑ ෆ්‍රැක්චර්ස්ද තියෙනවද නැද්ද කියලා බලන්න කලින් මොකද්ද මම බලන්නේ කියලා. patient age එක. age එක. මම මේක නිතර කියන්නේ අර සමහරු මේ වගේ එකක් දැකලා ෆ්‍රැක්චර්ස් කිව්වොත් මේක හොයාට හොඳ නැහැ. කියන්නේ හෙල්ත් එකේ ඉන්න කෙනෙක් normal anatomy දන්නේ නැහැ කියන කෙනෙක් එකෙන් කියවෙන්නේ එහෙම කිව්වොත් එහෙම. හරිද? මෙයාගේ age එක බලන්න. නිතරම මේක දැක්කම adult කෙනෙක්ගේ මෙහෙම එකක් දැක්කොත් මේ අර මේ growth plate වෙන්න බෑ. එහෙනම් මොකක් හරි අහුලක් තියෙනවා. හැබැයි මේක අවුරුදු 10ද 15ද 8ද 9ද ඒ කාලේ නම් කියන්නේ අවුරුදු 18ට වගේ අඩු නම් මේ මොනවද? මේ growth plate පේන්නේ. මේ growth plate එක පේන්නේ. fracture එකක් නෙමෙයි. මේ තියෙන growth plate එක fracture එකක් නෙමෙයි. තේරුණා නේද? ඒකින්ද ස්පෙෂලි ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරද්දී මේ කියන්නේ child ලාගේ කියන්නේ master කියන්නේ අවුරුදු කියන්නේ 20ට වඩා වගේ අඩු අයගේ මේ වගේවත් එක්ස්රේ එකක් දැක්කම ඒජ් එක නිතරම බලන්න ඕනේ. හරි මේවා ෆ්‍රැක්චර්ස් නෙමෙයි. ෆ්‍රැක්චර් ලයින් උත් ඇත්තටම මෙහෙම නෙමෙයි. වල හුරු වෙනකොට මේ වගේ ලයින් එකක් නේ ෆ්‍රැක්චර් ලයින් එක ඩාර්ක් ලයින් එකක් යන්නේ. හරිද? ඒත් මේ අර මේ එකේ කෝටිකල් අවුට්ලයින් එකේ මෙතන බ්‍රේක් එකක් තියෙනවා. ඒ වුණත් මේ ලයින් එක ෆ්‍රැක්චර් ලයින් එකක් නෙමෙයි. දැන් මේක දාට ඉතින් ෆ්‍රැක්චර් ලයින් එක කියලා නැහැ. මේ ඇත්තටම මොකද මේ තියෙන growth plate. ඒ කියන්නේ ඒජ් එක බලන්න නිතරම. හරි? දැන් මට කියන්න. හරි? දැකපුවම මම ඉරක් දැකපුවම ෆ්‍රැක්චර් කියන්න එපා කියන එකයි මම මේ කියන්නේ. හරි? What do you think of this? Is there a fracture? Is there a fracture? This is not kid, but this is their apophysis, right? This is also a, so here apophysis. This type of thing is this. හැබැයි මේක හරියට confusing. මෙතන fracture එක හරි common. ඇයි මෙතන අපේ කකුල පෙරළුණාම කියන්නේ strain වෙනකොට මෙතන තියෙන ligament එකක් මේ පැත්තට talus එකට. මේ ligament එකේ තියෙන force එකට ligament එක මේ වෙන්නේ නැහැ bone එක fracture වෙනවා. ligament හරි strong. හරිද? එතකොට break වෙන්න බලන මේක අපි ගන්න මේක base of the fifth metatarsal. Fifth metatarsal base එක break වෙන්න බලන්න. හැබැයි කවදා ඒක මෙහෙම නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් fracture එක වෙන්නේ මෙහෙම. අපිට fracture වුණාම මෙන්න මේ තියෙන්නේ base of the fifth metatarsal fracture. මෙන්න මෙහෙම. මේක හරි common. foot එකක් මේකක් fracture එකට query එකක් තියෙනවා නිතරම හැයන්න ඕන මෙතෙන්ට. අපිට අර හුරුින්ද අපි බැලෙන ටක් ගාලා මෙතන fracture එක හරිම common.
The strain එනකොට කකුල පෙරලා එනකොට මෙතන තමයි fracture. This is a fracture. You can see outline. This is query. Actually, this is not a fracture. This is apophysis. Fracture does not normally happen this way in this region. අපි අර සමහර fractures වෙන විදි තියෙනවා. ඒ විදිය නෙමෙයි මේ විදියට සාමාන්‍ය fracture වෙන්නේ නැහැ. හැමතිස්සෙම මේ වගේ transverse fractures තමයි අපිට දකින්න පුළුවන්. fifth pattern. ඒක අර අපේ practice එකේ තියෙන හුරුව. මේක මේ apophysis එක fracture කරන. ඉතින් මම මට කියන්න තියෙන්නේ පරිස්සමට කියන්න ඕන fracture නැද්ද කියලා. හරි. එක්ස්ට්‍රා එකක් දැවුවම fracture නැහැ කියලාවත් fracture තියෙනවා කියලාවත් කියන්න එපා. හරි ඒක හුරු වෙන්න. හරි. You know this is a fracture obvious. This type of transverse fractures are there. Okay, it's a fracture. Dislocation of the structure. Yes. This is normal shoulder. Can you see what's here? What's the issue here? මොකක්ද මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ? What's the abnormality here? ඉක්මනට කතා කරමු වෙලාව යනවා. කොහොමත් මේ ලෙක්චර් අද කරන්නලා ඉවර කරන්න බෑ. මම දවස් 2කට තමයි හැදෙන්නේ. මම දන්නේ ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් නම් කියන්නේ. What's the abnormality here? This is the normal shoulder. What's the abnormality here? I have shown the normal one. Then tell me the abnormality here. Dislocation. Yeah. Dislocation of what? Humerus. Dislocation of which joint? What's the joint? What is this joint? What is this joint? What is this joint? What is this? Normally, commonly we say, what is this area? Shoulder. Shoulder. Dislocation of shoulder, right? Shoulder, then dislocation වෙනකොට පුතේ දෙපැත්ත කරන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට වෙන්න පුළුවන්, පස්සට වෙන්න පුළුවන්. Anterior dislocation or posterior dislocation. ඕන එකක් dislocate වෙනකොට anteriorly or posteriorly වෙන්න පුළුවන්. Right? You can say this is අර clinically development ඒ මොන්ස්ටර්ගේ උරේ තියෙන දේ ඉස්සරහට මේ වෙලා පාත් වෙලා වගේ. හරි? එහෙනම් මේක anterior dislocation of the shoulder. අපි එක බලාගන්න මෙහෙම. මෙන්න මේකට අපි කියන්නේ glenoid cavity. This is the glenoid cavity. This is the humeral head. So the humeral head should be in the glenoid cavity, right? This is the glenoid cavity. The head should be in the glenoid cavity. This is the glenoid cavity. This is the glenoid cavity. Okay. So this is the glenoid cavity. This is the humeral head. This head should be within this cavity. It's not in the cavity. Here we say within the cavity, this head is there. So if the head is not within the glenoid cavity, it's a dislocation. Here, what can you see? This picture, what can you see? කියන්නකෝ. Posterior dislocation of shoulder. ඒක වාට එහෙම කිව්වේ මට බයත් හිතුණා. Why do you say? Yeah. Think more than that. Yeah. Don't without dislocation. What can you see? Is there anything else that you can see? Is there anything else that you can see other than dislocation or not in the bone? This is an adult. What can you see? Old woman. What can you say?
Can't you see a fracture here? Are you a fracture? මේ මෙතනින් ගිහලා මෙතනින් outline එක break කරලා මේ යන්නේ මේ මෙතනින් break කරලා තියෙන මේ මේක දිගේ මේ යන්නේ මේ මේක ඇත්තටම මෙහෙම පේන්නේ මෙහෙම ඇත්තටම මේක dislocation එකක් වගේ පේන්නට මේ cavity එක ඇතුලේ තියෙන්නේ හරි ඒක මේක ඇත්තටම dislocation එකක් නෑ ඉස්සර මාත් මේ වගේ විදිහට dislocate මේ dislocate එක subluxation එකක් කියලා පොඩි subluxation එක සමහරට තියෙන පුළුවන් ඒක එච්චර worry වෙන්නේ නෑ subluxation means partial dislocation හරිද subluxation කියන්නේ joint එක පැනලා නෑ බාගෙට වගේ හරි ඒක මේ shoulder එකේ අපි එච්චර worry වෙන්නේ නෑ මේක subluxation තියෙන්න පුළුවන් නැතිනම් ඒක ගැන worry වෙන්නේ නෑ හැබැයි මෙයාගේ මෙහෙම පේන්නේ මේ අර ligament මෙහෙම fracture වුණාට පස්සේ ligament වලින් එන force එක වෙනස් වෙනවා. ඒතකොට හරියට joint එක හරි position එකේ නැහැ. ඇත්තටම මෙතන fracture එකක්. මෙතන මේ fracture එකක් තියෙනවා. මේක ඇලට කියන්නේ මොකද්ද? What is this part called? What is this? මේක සාමාන්‍ය මොකද්ද කියන්නේ humorous එක මොකද්ද මේකට කියන්නේ? head එක ආ? කියන්නේ මොකක් කියන්න පුතේ tell it again head එක තස ඔය head එක තමයි head එකේ මෙන්න මේක ඇලට මේ head which tubercle or tuberosity which tuberosity greater tuberosity tubercle කියලා කියනවා formally අපෙන් tuberosity greater tuberosity or greater tubercle in female also this type of thing is there what's that what is this called trochanter trochanter greater trochanter this is the greater trochanter this is the lesser trochanter right here trochanter they are tuberosity tuberosity fracture greater tuberosity fracture this is called the neck right neck so what do you think what's the reason for this you can see can you see a fracture here yes you can see obvious fracture here the continuation is broken and the alignment also broken then there's a fracture so what do you think what's the cause of fracture see the bone what may be the cause this type of fracture what is the cause for fracture what can you see here in the bone then the normal here can you see something abnormal it's called lytic lesion blackish lesion then there's a bony pathology here right bone is weakened due to any pathology underlying pathology so it has been broken why it's called as pathological fracture okay this is very important thing okay pediatric elbow lot of patients lot of small babies kids comes with elbow this way why when they are playing always it hits here and there no when you're holding hits right this elbow is a very weak point of kids it's not strong so it's very common you know in hospital lot of small kids pediatric patients come with elbow issues right so this is the normal elbow right you can see here this line
What is this bone? What is this bone? මොකක්ද මේ bone එක? මේ bone එක නම කියන්නේ. Humerus. Humerus, yes. This is the distal end of the humerus. Humerus, right? එතකොට මෙන්න මේ anti මේ තියන්නේ this is lateral, this is anterior, this is posterior, this is anterior, this is the anterior humeral line, this is called. This anterior humeral line should cross the capitulum. This is called the capitulum. To see whether there's a fracture, you cannot see sometimes fracture here. This is the fracture. This is what is the name of this fracture? Common fracture. It happens here. What's the name? No. Yes, transverse type. No, different names are given. Name is given for this fracture. Let's see. May fracture method when fracture හරිම common. හැබැයි දැන් මේ anterior humeral line එක මේ if it passes through capitulum, it's not issue. There's no fracture here. ඒක එකක් එතන බලන්න එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙනවා අපි කියනවා anterior posterior fat pad මේ පැත්ත anterior fat pad. මේ දෙපැත්තෙම fat pad තියෙනවා සාමාන්‍ය posterior fat pad එක පේන්නේ නැහැ. මේ කියන්නේ fat පේන්නේ කළු පාට. මේ තියෙන අර මේ තියෙන muscle එක මේ තියෙන fat. පේන්නේ නේද මේ fat posterior fat pad එක visible වෙන්නයි anterior fat pad එක raise වෙන්නව නම් මේ joint එක ඇතුලේ කොහේ fracture එකක් තියෙන්න ඕන කියලා mimic කරනවා. දැන් මේ patient ළමයා මේ patient ලොකු අමාරුවක් නැහැ. ඒ වුණාට අත ඉදිමිලා ඒ වුණාට fracture එකක් පේන්නේ නැහැ. හරියට පේන්නේ නැහැ fracture එකක්. මේ වුණාට මෙයා අර science තියෙන movement restrict කරන painful swelling. එතකොට අපිට fracture එකක් obvious නැතත් there are certain signs of fractures which mimic there should be a fracture inside. That is the fat pad. When මේ වගේ fat pad එක elevate වෙලා නම් මේ posterior fat pad එක visible වෙලා නම් අපි කියනවා මේකේ කොහේ හරි injury එකක් තියෙනවා. තව හොඳට බලුවාම දැන් මේකේ බලන්න මේ laterally පේන්නේ නැහැ. AP එකේ බලුවත් මේක fracture එකක් පේනවද? Can you see a fracture here in this joint? How do you find fracture? Go through the cortical outline. Go through the cortical outline. Yes. What is this bone? What is this bone? Tibia. No, here. Allah, radius. Yeah. But yeah, radius. What is this? Yeah, but thin radius. This is radius or ulna? Ulna. Ulna. This is Ulna. Big radius. Radius. This is radius. This is ulna. There. Alright. This is the radial head. Oh. Right? Huh? You can see a line. Can you see a line here? It's called radial head fracture. මේමයි fractures බලද්දී ඔයගොල්ලන්ට අර කූර දැන් මට දැන් ඔක දැන් x-ray අපිට දැකලා මොකද මොකද fracture වෙන තැන් තියෙන common sites. ඇහැ යනවා fracture නැහැ කිව්වොත් මෙතන බලන්න ඕන කියලා. මේ common site එකක්. ඒක අර සමහර දේවල් practice එකත් එක්ක උරුවෙත්. ඇත්තටම radiology means pattern recognition නෝ. හැමතිස්සම pattern එකක් බලන්නේ. interpret කරද්දී pattern බලන්නේ. ඔය radiologistලා. ඒ pattern එකට හුරුනාම ඒකට ලොකු අමාරු ඒ කියන්නේ anatomy හදලා පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක ලොකු මේකක් නෙමෙයි. හැබැයි හොඳට anatomy පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. normal abnormality අඳුර ගන්න ඕනේ. හරිද? මේ
වෙලා යන ඉඳ මට කලින්ම කරන්න. හරි මේ බලන්න මෙන්න මේ posterior fat pad එක visible වෙනවා නම් and anterior fat pad එක raise වෙනවා නම් අපි කියනවා sale sign කියලා නැවක් sorry නැවේ sale එක මොකද්ද නැවේ අර හුලං නැව කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා sale තියන්නේ sale රුවල අන්නේ ඒ මේක පේනවා නම් අපි කියනවා sale sign එක පේනවා නම් මෙතන මේ මික් කරනවා කියලා fracture එකක්. ඇත්තට මේක තමයි තියෙච්ච fracture. අපිට මේක කියන්නේ obvious fracture එකක් උන්නේ නැහැ. fat pad sign එකත් මේ එකයි නම් මේ line එක යන්තම් පේනවා නේද fracture එකක් තියෙනවා. තේරුණාද? ඒකින්ද මම කියනවානේ pediatric elbow එක ගැන හොඳට බලන්න. අපි මේක අර supracondyle fractures තියනවාද කියලා. supracondyle කියන්නේ මම අර කිව්වේ නම. මේ තියෙන්නේ condyle එක. sorry මොන condyle ද මේ? What is this? What is this? What is this? Supracondyle. Yeah, supracondyle means there are two sides, no? No, this is not supracondyle. Supracondyle is above the condyles, right? Supracondyle is above the condyle. What is this? Humerus head. Humerus which? Humerus. Ego. Humerus where? What part of the humerus? Humerus lateral. Yeah. Tell. L. Condyle. Lateral. Humeral condyle. Condyle. This medial or lateral? Medial. Medial. This way. This is radius. You can't see them. This thumb side radius, right? Radial head. And my thumb side take up medial the lateral. Thumb side is sorry radius. Me thumb එක තියෙන radius එක. So thumb එක පැත්තේ තියෙන radius එක. මේ sorry මේ thumb එක පැත්තේ තියෙන මෙහෙම බලන්න හොඳ නැහැ. බලන්න ඕනේ position එකේ තියලා right. මෙහෙම මේ radius එක නම් මේ පේන්නේ radius head එක නම් මේ පැත්තේ condyle එක මොකක්ද වෙන්නේ? Lateral. lateral thumb එක තියෙන්නේ anterior position එකේ මෙහෙම අත ඇතුළට තියන්නේ නෙමෙයි. anterior position එක මෙහෙම ඉන්නවා. Humerus lateral. ඔව්. එතකොට ඒක තියෙන්නේ laterally. අපි එළිය පැත්ත. එහෙනම් මේ තියෙන lateral condyle, මේ තියෙන medial condyle. මේ උතත් medial condyle එක ටිකක් ඉලිප්පිලා වැඩි. මේ පැත්ත ඇතුළේ පැත්ත එක මේ prominent වැඩි. ඒක තමයි මේ. Right? This is medial condyle, this is lateral condyle. මම anatomy කියනවා. anatomy මම ඉංග්‍රීසි ගන්න ඕනේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ. Right? So above the condyle it's called supracondyle. It's very common pediatric fracture. Right? This is the supracondyle fracture. බලන්න මම කිව්වේ ඒ fracture එක බලන්නේ මෙන්න මේ line එක දිගේ ඔයා බලන්න ඕන anterior humeral line කියලා මෙන්න මේ line එකේදී මෙන්න මේ capitulum එක මේකට කියන්නේ capitulum එක sorry anterior humeral line එක යන්න ඕන capitulum එක හරහා. Right? So anterior humeral line should be pass through this capitulum. මේ line එක මෙන්න මේ කරා යනවා. එහෙමනම් fracture එකක් දැන් supracondyle fracture එකක් නෑ. නේද? බලන්න. මෙයා මේ anterior humeral line එක ඇතුලෙන් ഈ line එක තියෙන්නේ it's not within the capitulum. Capitulum is backward moved. Right? So that's a fracture. Yeah, see anterior humeral line is not within the capitulum. Capitulum is there. This is the capitulum. This line, right? Keep a ruler and see whether the capitulum is there within the anterior humeral line. It is not there. It's a fracture. මේක මෙහෙම හොඳ තමයි කරම් obvious මෙහෙම නැද යාන්තම් පේන්නේ නැති type උනත් මේ line එක නැත්තම් මේක fracture එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම you can see this elevation of posterior fat pad. මේ posterior fat pad elevation එකක් පේනවා මේ. ඉගෙන fracture එකක් තියෙනවා. මේ පළුවෙල මෙතන පේන්නේ මේ fat පේන්නේ. තේරුණා නේද? මේකේ පේන්නේ නැද්ද මේ? මෙයා cortical outline එක දිගේ ගියොත් මාට පේන මෙතන මේ continuity එක නැති වෙලා. මේ මෙතන continuity එක නැති වෙලා fracture. මේ තියෙන්නේ මේකට මට පේන dislocation එකක් කියලා. මේ මෙන්න මේක
මෙන්න මේ රේඩියස් එක තියෙන්නත් ඕනේ කැපිටල් මේ රේඩියස් එක මෙහෙම මේක හරහා යන්න ඕනේ. මේ රේඩියස් එක මේක හරහා යනවා කැපිටල් එක කරා. රේඩියස් එකේ එන මැදින් ඉඳන් මිඩ් රේඩියස් ලයින් එක. මෙහෙම යන්න ඕනේ. වෙනසක් නැත්නම් ජොයින්ට් එක නෝමල් නම්. right? මෙන්න රේඩියස් එකේ ඒක ගොඩක් උඩ තියෙන මෙතන කැපිටල් එක මේක හරහා නැගෙන මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඩිස්ලොකේෂන් එක. okay. Did you got it? Common fracture. What's the name of fracture here? What's the name of fracture? I mean, fractures නම් දැනගන්න ඕනේ. කියන්නේ පොඩි පොඩි ඒවා ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ නැහැ. මේවා common, very common fracture. What's the name of this fracture? Supracondyle. Supracondyle. Yeah, that's the name, not the type. Name. It's like the oblique, right? It's not. I'm asking the type. Type, not the type. The name. Types means spiral, transverse, those are the types. Name is separate names are given for certain fractures, common fractures. Because this is above the condyle, it's called as supracondylar fracture. It's very common fracture in pediatrics. Right. This is also very common fracture. You should know. මම පෙන්නන්නේ මේවා හරිම common නේ. මේගොල්ලෝ ඕන කෙනෙක් දැනගන්න ඕනේ. Do you know this? You can see it's obviously fracture, right? You know, cortical outline is completely broken the line. You know, you can see the that displacement also in fragments. So what is this fracture? Wrist. This area is the wrist. You know, what is this fracture called? දැකලා තියෙනද ඕන තරම්? මොකක්ද මේ fracture කියන්නේ පුතේ? කියන්නකෝ මොකක්ද මේ fracture කියන්නේ? කියන්න ඔයා දන්නවා? Colles fracture. Very good. Colles fracture. Colles fracture වෙන්නේ මොකක් වුණා? How it happens? What type of trauma? What type of injury? How it happens? Colles fracture means අපි ඕන්ලාක වැටෙන්න යනකොට මොකද්ද කරන්නේ? Our hands come forward and we hit our hands to protect our face. මූණ පරිසම් කරගන්න අකල අත ගන්න. අත ගම මොකද වෙන්නේ? මෙතන. වැදිච්ච ගමන් හයියෙන් එකපාරට sun fracture එකදී ටොක් ගාලා මෙතනින් posterior this anterior posteriorly force එකක් කරන මෙතෙන්ට. එතකොට මෙතනින් break වෙනවා. නම් posterior the fracture fragments goes posteriorly, then it's a Colles fracture. නිතරම මේක ගොඩක් අය වැටලා අත ගහලා එන්නේ අත කඩා ගන්නේ මෙන්න මේ Colles fracture. Wrist එකේ තියෙන most common fracture is the Colles fracture. You can say, but remember this fragment should be posteriorly. මේ පුඩි පැත්තට මේ posterior පැත්තට වෙන්න ඕන fragment එක. See, then it's called as Colles fracture. Yeah. Colles fracture is very, it's like you can see fork. Fork එක මෙහෙම ගිහලා පස්සන්න මෙහෙම තියෙන්නේ. Posteriorly. Colles. This is called Colles. What do you think of this? Is there a fracture? Is there a fracture or not? Yes, sister. Yeah. What's the difference between this fracture and the Colles fracture? This is not a common. This is a little bit rare. What's the difference? See from the lateral one, lateral. මොකද වෙනස මේක තියෙන්නේ? මේකදී මේ distal end of the radius නැත්නම් press joint එක කොහෙද move වෙලා තියෙන්නේ? It has displaced posteriorly, but here it has displaced anteriorly. මේක මේ joint එක මෙහෙට වෙලා තියෙන්නේ. يعني ඇතුල් පැත්තට වෙලා තියෙන්නේ wrist එක. ඒ කියන්නේ අත වැදලා තියෙන්නේ කොහමද?
මෙහෙම නෙමෙයි කියන්නේ මෙහෙම නෙමෙයි අතල්ලා තියෙන්නේ මෙහෙම මෙතනින් මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ වෙනකොට ගත්ත මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ එතකොට මේක මෙහෙට යනවා this is called Smith fracture or reverse Colles fracture right සාමාන්‍ය common එක අපි මෙහෙම අත වැදෙච්ච ගමන් posterior joint එක move වෙන අපි යන එකට Colles fracture this is called Smith fracture yeah you can see the soft tissue swelling also right yeah palmar displacement that means anterior displacement that's Smith you know in kids normally in kids you can see fractures these fractures are called as green stick fractures green stick fracture අපින් කංගර පොඩ් ළමයින්ගේ bones එකෙන් අර bonch වගේ it's not most commonly breaking slightly just bending ඉතර high යනවා නිකන් නැවෙන ගතිය වැඩි කැඩෙන්න බලනවා අඩුයි කැඩෙන්න බලනවා කියන්නේ කැඩෙනවා ඒත් අර සාමාන්‍ය ඩොග් ගාලා මෙහෙම අර කැඩෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය අපි දර කැල්ලක් වගේ එකක් ටොග් ගාලා කැඩෙනවා හැබැයි කම්බියක් එකක් පොඩ්ඩක් නැවෙන්න බලනවා අන්න ඒ වගේ එකක් තියෙනවා right so bending green stick fractures are bends but remember මේක චුට්ටක් කැපලා මේ one side there's a bend and there's a line as a fracture line is seen to be a green stick fracture there should be a bend normal bone එක තියෙන මේකට වඩා මෙතන ඇද වෙලා and here you can see fracture line you can see here fracture line you can see cortical outline not continue and fracture line these are called green stick fracture fracture line is also there in the green stick but in kids there's another type of fracture called torus දැන් මේ වලට සමහර කියන green stick කියලා ඒ වුණාට ඇත්තට මේ green stick නෙමෙයි අපි torus කියලා මේ බකල් එකක් විතරයි පේන්නේ fracture line එකක් පේන්නේ නැහැ ඇත්තට you can see you cannot see a fracture line මේ වගේ ඉරක් පේන්නේ නැහැ මේ වගේ ඉරක් පේන්නේ නැහැ හරි නිකන් පොඩි බකල් එකක් there's only a buckle right not there's the fracture line but you can see the cortical outline is little bit different right there's a buckle or bend that's called torus fracture අර green stick කියනකොට buckle එකක් එක්ක පොඩි fracture line එකකුත් අනිත් පැත්තෙන් තියෙනවා මේ වගේ මේවත් හරි common මෙන්න මේ fractures අපි කියන්නේ torus fractures කියලා පොඩි ළමයින්ගේ තියෙන නම් pediatrics ළඟ එකේ තියෙන common fractures තමයි green stick fracture and the torus fracture මම common fractures පෙන්නන්නේ හරි can you see a fracture here can you see a fracture here yes හරි මොකද්ද මේ bone එක what's this bone this is an meta carpal hari meta carpal hari those what are these which bones are there in the wrist there are 8 metatarsals right so there's a oblique fracture here also an oblique fracture this type of fractures are zoom වෙලා වැඩි මේ images right this type of fractures are due to fighting hitting කවුරුම ගැහුවාම නැත්නම් කේන්ති කියලා පිටට
අත මෙහෙම ගහනවනේ සමහරු කේන්ති කිල්ල ගහනවා. නැත්නම් කවුරු හරි ගහනවා අතට මෙහෙම. නැත්නම් වැටලා මෙහෙම අදින්න මෙහෙම මේ පැත්තට මෙහෙම වැදිච්ච ගමන් මෙතනින් ෆ්‍රැක්චර් වෙනවා. මෙතනින් ෆ්‍රැක්චර් වෙනවා. මේවල කියන්නේ අර බොක්සින් වල මේ විදිහට නේද බොක්සස් ෆ්‍රැක්චර්. මෙන්න මේ 5th metatarsal එකේ මෙටකාපල් නේද? ඔව් මෙටකාපල්. මේක මේ කකුලේ උනත් මේ ෆුට් එකේ ඒකම ඒකට තියෙන බොක්සස් ෆ්‍රැක්චර් මෙටකාපල් වල මෙටතාසල් වල දෙකේම මේ 5th එකේ වෙන ෆ්‍රැක්චර්ස් වලට අපි කියන්නේ මේ බොක්සස් ෆ්‍රැක්චර් කියලා. නේද? මෙන්න මේක මේ තියෙන තම්බ එක පුතේ. මෙතන. තම්බ එකේ ආටිකියුලේට් කියන්නේ මේ ජොයින්ට් එකත් එක්ක තියෙන මේ ඉන්වෝල්ව් වෙලා ඉන්න ෆ්‍රැක්චර් එකට අපි කියන්නේ මේ මීඩියලි අපි ඒකට කියන්නේ බෙනෙට් ෆ්‍රැක්චර් කියලා. මේක කොමන්. මෙතන යන ෆ්‍රැක්චර් එක බෙනෙට් ෆ්‍රැක්චර් එක. මෙතන යන ෆ්‍රැක්චර් බොක්සස් ෆ්‍රැක්චර්. මෙටකාපල්. මෙටකාපල් වෙනවා. හරි. මට වැරදුනා. මෙටාසන මෙටකාපල්. මේක හරි හැබැයි. මේ ෆුට් එකේ 5th එකේ වෙන මේක මේ 5th මෙටාසල් එකේ වෙන ෆ්‍රැක්චර් එකට තමයි බොක්සස් ෆ්‍රැක්චර්. කකුලේ මෙහෙම කාද්දි ටොක් ගාලා තනින් යනවා. අතින් මෙහෙම කාද්දි මෙතන මේ දෙකටම බොක්සස් ෆ්‍රැක්චර් කියනවා. මෙටාසල් හෝ මෙටකාපල් 5th. හරි. තම් එකේ මේ ඉන්ටර්ආටිකුලේට් ෆ්‍රැක්චර් මේ ඉන්ටර්ආටිකුලේට් ෆ්‍රැක්චර් කියන්නේ ඊතරම බෝන් එක ජොයින්ට් එකත් එක්ක ඉන්වෝල්ව් වෙලා ෆ්‍රැක්චර් වෙනවා අපේ ඉන්ටර්ආටිකුලේට් කියලා. දැන් මේ කොලස් ෆ්‍රැක්චර්ස් මම පෙන්නුවේ. මේවා ඉන්ටර්ආටිකුලේට් ෆ්‍රැක්චර්ස්. එයි මේ ජොයින්ට් එකත් එක්ක ඉන්වෝල්ව් වෙලානේ. තේරෙනවද? ඒකට කියන්නේ ඉන්ටර්ආටිකුලේට් ෆ්‍රැක්චර් කියලා කොමන් වචනය. ඕන තැනකට කියන ජොයින්ට් එකත් එක්ක ඉන්වෝල්ව් වෙලා තියෙන ෆ්‍රැක්චර් අපි කියන්නේ ඉන්ටර්ආටිකුලේට් ෆ්‍රැක්චර්ස්. දැන් අර මම සමහර ෆ්‍රැක්චර්ස් පෙන්නේ මැදින් මේ ජොයින්ට් එකේ ලොකු ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එකක් නේද මේක මේ ෆ්‍රැක්චර් වුණා ජොයින්ට් එක හොඳට තියෙනවා මේ ඉන්ටර්ආටිකුලේට් ෆ්‍රැක්චර් එකක් නෙමෙයි බයි ඔයා මේක බැලුවත් මේ ජොයින්ට් එකේ ජොයින්ට් එකත් ඩිෆෝමිටි වෙලා හරි මේ ජොයින්ට් එකත් තැන් වල මේ ඉතින් මේක ඉන්ටර්ආටිකුලේට් ෆ්‍රැක්චර් ජොයින්ට් එකේ ඩිෆෝමිටි එකත් එක්ක ෆ්‍රැක්චර් කරන අපි කියන්නේ ඉන්ටර්ආටිකුලේට් ෆ්‍රැක්චර් කියලා මෙතන මේ ජොයින්ට් එකත් පොඩි වෙනසක් වෙනවා ජොයින්ට් එකට සම්බන්ධයි අපි කියන්නේ it's called interarticular fracture. Right? This is Boxer's fracture. Here, Bennett fracture. මෙන්න මේකත් හරිය common fracture. ඔයගොල්ලෝ පේනවා මේ නම නම් ලොකුවට common නැහැ. මේ ජාතිය fractures ඔයගොල්ලෝ පේනවා. ඒ කියන්නේ මොන හරි වෙලා අත ගන්න ඉල්ල මේ ඇඟිල්ල මෙහෙම නැවුණාම ඕනෝටෝට නැවුණාම මේ ඇඟිල්ල මේ ඕනෝටෝ නැවුණාම මෙතන පුතේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ඇතුල් පැත්තේ ඉනර්ලි තියෙන අපි කියන්නේ මේ ෆ්ලෙක්සර් ටෙන්ඩන් මේ පැත්ත ෆ්ලෙක්ස් කරන්නේ ෆ්ලෙක්සර් ටෙන්ඩන් එක මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් කරන්නේ එක්ස්ටෙන්සර් ටෙන්ඩන් එක දෙපැත්තෙන් තියෙන කොලැටරල් ලිගමන්ට් නේද ජොයින්ට් එක එහෙමනේ දැන් මේ ෆ්ලෙක්ෂන් කරන ෆ්ලෙක්සර් ටෙන්ඩන් එකේ ඇතුල් පැත්තේ ඉනර්ලි මේ පැත්තේ තියෙන ෆ්ලෙක්සර් මේ උඩි පැත්තේ තියෙන්නේ එක්ස්ටෙන්සර් හරිද එතකොට මේක මෙහෙම මේ අතට වැඩි වෙනවා if we flex more this extensor tendon use a force on this bone attachment right then the fragment will be broken this type of fragment are breaking called as avulsion fracture anywhere if a bony fragment is breaking it's called avulsion fracture right can see avulsion fracture dorsal avulsion fracture in distal phalanx base distal phalanx එකේ base එකේ මේ avulsion fracture තේරුණාද මේ වගේ fragment එකක් වෙන්නේ මේ tendon එකකින් එන pull එකේ ඉඳන් මොකද ඔයාගේ අත මෙහෙම නැවිලා ඇඟිල්ල මෙහෙම නැවිලා වුණොත් එතකොට මම කියන්නේ මේ tendon ligament සමානට bone එකේ edge වලට වඩා strong එතකොට bone එකේ fragment එකක් ඇවිල්ලා fracture වෙනවා
මේක arterial fragment fracture කරන්නේ. මේක දැන් ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? මේක ඊළඟ හරියම අමාරුයි. ඔයාලට ගොඩාක් කාලේ ඇයි මේක නිතරම පුල් එක තියනවානේ. මසල් වලින් ටෙන්ඩන් වලින් පුල් එක තියෙනකොට මේක මේ මොබිලයිස් වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. නිකම්ම මැදකින් කරනවා වගේ නෙමෙයි. එතකොට මේක නෑ කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන ෆ්‍රැග්මන්ට් වුණා කියන්නේ මොකද? ඇඟිල්ල ෆ්ලෙක්ස් කරන්න බෑ. ඒ මෙතන මේ එක්ක මෙහෙම තියෙන මෙහෙම එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න බෑ. එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න බෑ. වඩා ෆ්ලෙක්ෂන් කරත් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න. ඒතර අතින් තමයි මේ ඇඟිල්ල මෙහෙම කරන. සමහර අතින් මෙහෙම කරන්න පුළුවන් මේක අපිට මෙහෙම දිග්ගස්ස ගන්න බෑ කියන්නේ. ටෙන්ඩන් ඉන්නවලු. ඕනම් වෙලාවක wherever it is මෙතන විතර නෙමෙයි if there's a small fragment out fracture fragment is there like this අර කුඩු වෙලා අර compound fracture එක නේ මම කියන්නේ මොකක් හරි joint එක පොඩි fragment එකක් එක ගැලවිලා යනවා නම් අපි ඔය කියන avulsion fracture is called avulsion fracture extensor tendon interaction right that's all about the hand right hip injuries දැන් වෙලාව කිය ඔහේ what's the time now in Sri Lanka hello are you there are you here 8:47 p.m. all right පොඩි වෙලාව ගන්න හරි all right right now hip injuries hip එකත් හරිම common side එක මොකද මේ bone එකට weight එක එනවා ඒ වගේම මෙතන ගොඩක් මේ thick නැහැ ඒකින්ද මෙතනින් fractures ගොඩක් forces වලට involved වෙන තැන hip injuries yeah why I always put a normal anatomy image because you should know normal anatomy otherwise you can't interpret fractures නිකන් ඔය කැඩලා තියෙනවා කියලා හරියන්නේ නැහැ හරියට fracture එක identify කරන්න anatomy දැනගන්න හරිද anatomy is very important right this is the hip right this is the acetibular this is the femoral in shoulder what is this ball and socket during ball and socket in shoulder what this cavity is called shoulder glenoid cavity this word humerus again මේක මොකද humeral head of humerus this is called this cavity is called acetibular this is femoral head so femoral head is there inside the acetibular this is the acetibular this is the femoral head right this is the pubic bone එක pubic bone එක මේ අපි කියන pubic ramus එක මේ ischium එක මෙන්න මේ line එක very important this is called Shenton's line මේක important වෙන්නේ fractures සමාන fractures හරියට අඳුර පේන්නේ නැහැ sure නැහැ එතකොට මේ line එක තමයි බලන්න අර cortical outline එක බලනවා වගේ fracture එකක් තියෙනවද කියලා මේ line එක Shenton's line එක දැන් මේ cortical outline එක දිගේ තමයි through the cortical outline go through this superior pubic ramus and here this line right this is the greater trochanter this is the femur shaft right. Hip fractures when you are telling hip fractures you have to say where the fracture is right is it a subcapital fracture transcervical fracture bicervical fracture this very is not common bicervical fracture or intertrochanteric fracture or extratrochanteric fracture normally subtrochanteric fracture right මේ capsule එක ඇතුලේ නැත්නම් අපි කියනවා these are the trochanter this is the greater trochanter this is the lesser trochanter මේ greater trochanter මේක lesser trochanter හරිද ඔය trochanterස් දෙකට ඇතුල් පැත්තේ තියෙන ඒවලට අපි කියන්නේ intercapsular
එතනින් එහාට කියන්නේ අපි extra capsule. Intertrochanteric fracture කියන්නේ extra capsular fracture. neck of human fractures මේ ඔක්කොටම common name එක තමයි neck of human fracture එක. NOF කියලා නිකන් සාමාන්‍ය කියන්නේ neck of human fracture එකක්. මේ neck of human fractures වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඒක මට කියන්නේ කොහේද කියන තැනත් එක්ක මේ head එකෙන්ම ගාවින් යනවා නම් head එක ගාවින් යනවා නම් humeral head එක ගාවින් යනවා අපි කියන්නේ subcapital. මැදින් යනවා නම් අපි කියන්නේ transcervical. trochanterus දෙකක් ගාවින් යනවා අපි කියන්නේ intertrochanteric. trochanterus දෙක පල්ලෙහායින් මේ කියන්නේ proximal femur එකෙන් යනවා නම් අපි කියන්නේ subtrochanteric. right? Remember this. Subcapital, transcervical, intertrochanteric, subtrochanteric. මේකේ classifications වර්ග තියෙනවා. හරිද? මේක ලොකුවට ඉතින් මතක් කරලා කියන්න මේක. මේ fracture එක වඩ පේනවා the fracture is not complete. right? එතකොට අපි කියන්නේ grade 1 මේක සාමාන්‍ය මේ head එකකින් යනවනේ මේ කොහෙන්ද මේ කොහෙන්ද මේ subcapital. හරි subcapital grade 1. grade 2 නම් complete fracture is there but not displaced. මේ alignment එක හොඳයි. 3 complete fracture partially displaced. භාගයට අයින් වෙලා. භාගයට displaced වෙලා. 4 complete and totally displaced. මෙන්න මේක අනුවගේ management එක වෙනස්. ඒකයි මේකේ importance. දැන් fracture එකට කරන මේ fractures වලදී manage කරන්නේ මේ fracture එක neck of human fracture එකේ මේක subcapital fracture එකක්. subcapital එකක්. ඒකේ කොයි විදියද කියන එක grade එක අනුව තමයි management එක කරන්නේ. ඒක. What can you say about this fracture then? Is there a fracture? Is there a fracture here? Dear. Yes. Yes. Which fracture? I told you in intracapsular or extracapsular? Introcapsular. Intracapsular. Intracapsular, where it is? Subcapitular, transcervical, where it is? When it is close to the head, it's called subcapitular, right? So I told you, මේක හරියටම සමානට කියා ගන්න පොඩ්ඩක් තව යට නිකන් ඇස් දෙකට පේනවා. neck එක short ලා. There's a shortening of the neck as well. And I told you there's a sentence lines where you have to check. මේ sentence line එක මේකේ නැහැ. මෙන්න මෙහෙම යන්න ඕන sentence lines මේ අර sentence line එක මේකේ I'll show you. Yeah. මේ sentence line is lost. මේක මෙහෙම යන්න ඕනේ. මේක මේ කැලක් මේ මේ bone neck එක short වෙලා පේන්නේ මොකද? ඒ කියන්නේ bone එක fracture වෙලා මේ impact වෙලා ඇතුළට ගිහිල්ලා. එතකොට මෙයාගේ physically අපිට patient පේන්නේ කොහමද? How can you see the patient? What about the length of the leg? මොකද වෙන්නේ? length එකට. short වෙනවා. Short. වෙනවා. දැන් මේක මෙහෙම ඇතුළට ගිහිල්ලා තියෙන impact වෙලා. එතකොට short වෙනවා. හරිද? අපිට neck of human fracture එකක් suspect කරන්න clinically lazy මේක විදිය මොකද්ද? Very easiest way of identifying the neck of human fractures. What's the easiest way? Short leg and foot rotate. Which side? Rotate to which side? Lateral. Yeah. Very good. Great. Good. Laterally rotation is there. One is sometimes not shown, sometimes shown, but the external rotation of the leg mimics there's a fracture in hip. දැන් අපිට පේන්නේ foot එකෙන් එළියට මෙහෙම කකුල මෙහෙම සාමාන්‍ය අපි කෙලින් හාන්ස් වෙලා ඉන්නකොට කකුල දෙක මේ foot එක මෙහෙම තියෙන්නේ. මේක මෙහෙම වෙනවා.
මෙහෙම තියෙනවා නම් එයා හිප් එකේ පේන් එකක් කියනවා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම neck of fracture most of time. ඒක neck එකේ නොවුනොත් හදිස්සියවත් අපි ආයම් කියලා අපි pelvis එකේ x-ray එකක් ගන්නවා. බලමු fracture එකක් නැහැ. එහෙනම් ඔයා කොහෙද බලන්න ඕනේ? එහෙම දැන් neck එකේ දැන් අපි එහෙම හිතලා pelvis එකේ x-ray එකක් ගත්තා. hip එකේ x-ray එකක් ගත්තා. ඒ වුණාට fracture එකක් නැහැ. හැබැයි patient pain කියනවා. ඒ කියන්නේ hip එක පැත්තේ. මේ පැත්තේ කකුලේ pain කියනවා. මේ හොලවන්න බෑ movement නැහැ. අපිට නෑ නෑ x-ray එක normal වුණාට fracture එකක් තියෙනවා. එහෙනම් තව x-ray එකක් කරගන්න ඕන කොහෙද? femur එකේ පුතේ. හරිද? especially mid shaft එකේ fracture එකක් තිබුණා. හරිද? කොහොම තමයි පේන්නේ. ඒක එතකොට එක්ස්ට්‍රා ස්පයිරල් ෆ්‍රැක්චර් ගොඩක් වෙලාට එනවා. ස්පයිරල් ෆ්‍රැක්චර් එකේදී පේන්නේ කකුල හැදලා. I mean femur fractures important. මම දැක්ක නර්සිං BB exam එකකදී කොහේ හරි මම මේක තමයි IB femur fractures management එක important කියලා. femur fracture එකක් suspect කරපු ගමන් මොනවද ඔයගොල්ලෝ දෙන්නේ? ඒක ETU එකේදී. Bleeding. ඔය නෑ ඔයා ලෙඩට මොකද කරන්නේ ආයෙනකොට? මුකුත් x-ray අරගෙන නැහැ. ලෙඩ ආපුවම සාමාන්‍යයෙන් මොනවද දෙන්නේ? We have to immobilize the fracture. Yeah, you don't know whether there's a fracture. Right then, him a fracture obvious nahi. There isn't an obvious fracture, but you suspect because the leg is externally rotated. So what you are giving? Normally දෙන්නේ මොනවද? ඒ කියන්නේ suspect කරනවා නම් fracture කොහම මොනවද ET එකේදී දෙන්නේ ලෙඩට? fracture එකක් suspect කරනවා කියමු හරි. immobilize කරා නොකරා හරි මොනවාරි ඔයා දෙන්න ඕනේ මොනවද දෙන්නේ? Analgesics. ඔපේන් එකනේ. ඒක නෙමෙයි. trauma patient ලා ආපුවම නර්ස්ලා කරන්නේ මොකද්ද? නැත්නම් ડોක්ටර් නර්ස්ලා කියන්නේ මොකක්ද දෙන්නේ කියලා? drip එකක් දානවා normal saline. ඔව් drip එකක් දාන්න කියලා කියන්නේ. drip එකක් දාන්න කියලා කියන්නේ. infusion එකක් දෙන්නේ. Why the importance of drip? මොකද blood loss එකක් වෙනවා. ඈ very good. කියන්නේ? internal blood loss එකක් වෙනවනේ. යා. ඕ බොරුවට මොකද මේ මොනවද මේ ලුණු වතුර දෙන්නේ නේද? දැන් ඇත්තටම එහෙම මේ වෙන්නේ especially මේ ලොකු බෝන් නැත්නම් ෂාම් මේ කියන්නේ long bone fracture එකක එන්න පුළුවන් fracture එක කමන්නේ fracture එක හින්දා මොනවද එන්න පුළුවන් complication එක fat embolism එකක් එන්න. very good embolism එන්න පුළුවන් fat embolism එන්න පුළුවන් එතකොට ඊට පස්සේ embolism වෙලා මොකද වෙන්නේ patient ඒ embolus එක කොහෙද මේ effect එන්නේ Pulmonary embolism. very good great pulmonary embolism එන්න පුළුවන් pulmonary embolism මොකද critical stage arrest වෙන්න පුළුවන් death වෙන්න පුළුවන් that is not due to the fracture සාමාන්‍ය fractures ඉඳලා patient ලා death වෙනවා හරි අඩුයි හැබැයි complications ඉඳලා වෙනවා එකක් තමයි මම දන්නේ එහෙම කේස් එකක් තිබුණා ඇත්තටම ලෙඩ death වුණා death එතකොට ඒගොල්ලෝ අර hip pelvis එකේ x-ray ගත්තා මේ fracture එක තිබුණා ඊට පල්ලෙහා අපි නම් සාමාන්‍ය අපි දැන් අරගෙන තිබුණා මොකද දැන් ලිව්වා නැතත් මේ x-ray department එකේ radiologistලා ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා يعني ඒගොල්ලෝ දන්නවා يعني වැඩ කරලා දන්නවා මේක දකින්නකොට කීත හැගෙන එතකොට මේ ડોක්ටර් කෙනෙක් ලිව්වා නැතත් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් හරි සීනියර් කෙනෙක් නම් x-ray එකක් අරගෙන යනවා ලිව්වා නැතත් ඒගොල්ලන්ගේ රයිට් එක දීලා තියෙනවා සර්කියුලර් එකකින්ම if radiographer suspect another x-ray need to be taken he can do it කියලා තියෙනවා. ඉතින් යාට එහෙම කරන්න පුළුවන් legally යාට මේක දීලා තියෙනවා. patient ගේ benefit එක හින්දා. නැත්නම් නිකන් අර මේ x-ray ගන්න එක නෙමෙයි. හරි. එතකොට මේ අන්න එක තමයි important එක hip fractures manage කරද්දී. තේරුණා නේද? ඒකනේ hip fractures කියන්නේ drip එකේ importance එකයි අර ඔයා කිව්වා හරි.
embalsam වෙනකොට pulmonary embalsam වෙනවා ඒක ප්‍රශ්න ඒක issues වෙනවා හරි ඒකින්ද නිතරම drip එකක් දෙන්නේ ඒකයි හරි මම මට මේක හරි හරි දැන් මේ fracture එක මොකද what is this fracture commonly මේ fractures වලට කියනවා NOF neck of femur fracture so what is this what this type of hip fracture hip type fractures I told you there are 4-5 types no what is this type Subtrochanteric fracture. subtrochanteric is this right just see I am asking about this what is this what is this Greater trochanteric. what is this Subtrochanteric. no what is this lesser trochanter this is greater trochanter fracture involving greater trochanter and the lesser trochanter is called as Intertrochanteric fracture. very good intertrochanteric fracture intertrochanteric fracture මේ තියෙන lesser trochanter එක මේ greater trochanter එක ඒ දෙක හරහා යනවා නම් ඒක මොකද්ද intertrochanteric fracture ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙන අර උන්ස තියටර් එකට එහෙම එකේ නැතවත් රිකෝඩ් එකක හරි කොහරි වැඩ කරලා තියෙනවා නම් DHS කියලා සර්ජරි එක අහලා තියෙනවා පරණම සර්ජරි එක hip fractures වලට ගන්න අර ඔය DHS කියන dynamic hip screw කියලා මෙහෙම කරගෙන මෙහෙම මේ DHS nail එක දාන්නේ මෙහෙම දැකලා තියෙනවනේ ඒ DHS කරන්නේ ගොඩාක් වෙලාට මේ intertrochanteric fractures වල DHS කරන්න බෑ intercapsular එවලට intercapsular එවලට කරන්න බෑ DHS කරන්නේ මේ extra capsular නැත්නම් intertrochanteric fracture what is this then this is intertrochanteric fracture this is can see a fracture here tell me yeah what is this fracture Subtrochanteric fracture. very good subtrochanteric fracture why Because it is below the trochanter yes below the trochanter it's in the proximal femur yes below the trochanter yes that's subtrochanteric fracture this is intertrochanteric fracture method fracture on කෙලිම neck head එකෙන්ම head එකෙන්ම fracture කරනවා මොකද intertrochanteric නෑ නෑ head එකෙන්ම යනවනේ head එකෙන්ම fracture වෙනවා sub capitular මැදින් building යනවනේ transcervical හරි එතකොට මෙන්න මේක transcervical fracture එකක් වෙන්න පුළුවන් head එකෙන්ම නෙවෙයි උඩ පල්ලෙන් ගිහලා තියෙන්නේ නැත්නම් ගොඩක් වෙලාට head එකෙන් වගේනේ head එකෙන් fracture කරන sub capitular ඊට පල්ලෙන් යනවා නම් transcervical මේක ගොඩක් අපි කියන්නේ නැහැ හරි මේ හරිය ගියත් අපි ගොඩක් transcervical තමයි කියන්නේ subcapitular trochanteric intertrochanteric and subtrochanteric හරි පොඩ්ඩක් ඉවර කරනවා මොකද්ද මේ fracture can you see a fracture can you see a fracture here දැන් මේ revision එකක් යන්නේ you learn things that I taught you can you see a fracture here yes. yes what's the type of fracture basic one types fracture types කිව්වේ මේ මොන fracture එකක්ද මේ fracture මෙහෙම ගැලවිලා මෙහෙම ගිහිල්ලා කියලා මේ මට Spiral fracture. spiral fracture
This is a spiral fracture. Make it up again. Spiral fracture of the distal end of the femur. Another distal end of the femur. අපි සාමාන්‍ය fracture කියනකොට එහෙම කියන්නේ. තැන කියන්න ඕනේ. Spiral fracture of the distal end of the femur. This is what do you think about this fracture? This also a femur fracture. What can you say about this bone? Femur shaft. The femur shaft. So can you say a little bit difference in the anatomy? That means the medulla and the cortex of this. Normal bone, this area you can see. Pathological fracture. Pathological fracture. There should be a lesion, yeah, then bit blackish appear dot. Pathological fracture you see. Yeah. Then knee. Right? Knee. Anatomy should be required, right? This is the condyle of femur. Can you remember condyle of the humerus? This is condyle of the femur. Lateral side, lateral condyle. එළිය පැත්ත, කකුල එළිය පැත්ත. කකුලේ ඇතුළේ පැත්ත medial condyle. ඒක මතක තියාගන්න මෙන්න මේ fibula එක පේන පුතේ lateral පැත්ත. මම නම් මතක තියාගන්න එහෙම. Fibula එක පේන්නේ lateral පැත්ත. Fibula is the lateral end. Lateral side. එළිය පැත්ත. කකුල එළිය පැත්ත. මේ tibial spine මේකට කියන්නේ tibial plateau කියලා. මේ fractures වලදී හරියම important තැන තමයි. This is a patella. Patella is a sesamoid bone, right? මෙන්න මේ පැටල් එක අල්ලන් ඉන්නේ උඩි පැත්තෙන් අල්ලන් ඉන්නේ quadrupus tendon එකේ. යටි පැත්තෙන් අල්ලන් ඉන්නේ පැටල් tendon. ඔයා දැකද පැටල් එක පැත්තකින් කැඩිච්ච කම මොකද වෙන්නේ? If there's a fracture in patella, ටක් ගාලා මොකද වෙන්නේ? පැටල් එක fracture වුණාම ඔයා ටක් ගාලා බලා ගන්න පුළුවන්. fracture කොහෙද තියෙන්නේ? If there's a fracture in patella, what would happen to this fragment, upper part of the fragment? It goes up. තියෙන ගොඩක් වෙලාට උඩ. මේ ෆීම් එකේ මෙන්න මෙහෙ තියෙන්නේ. ඇයි? මෙයා මේ ටෙන්ඩන් එකේ තියෙන ෆෝස් එකෙන් පුලින් පවර් එකෙන් මේක ඇදෙනවා. තේරෙනවද? Right. What is there a fracture here? Is there a fracture here? Is there a fracture here? Yes. See, this is what? Tibial plateau. This is the tibial spine. Here, you can see, मैं पहले have capilla मादी में था. मैं तो मैं को outline ने मैं break कराती है. मैं इतने fracture करती है. मैं कहता tibial plateau fracture. Then मैं के tibial plateau fracture का identify कर करना पुलवा. मैं lateral X-ray के मैं fat अब क्या ना lipohemoarthrosis කියලා. lipohemoarthrosis කියන්නේ lipo කියන්නේ fat. hemo කියන්නේ blood. arthrosis collect වෙලා. හරි. මේ fat උයි blood උයි collect වෙලා පේනවා මෙන්න මෙහෙම x-ray එකේ lateral එකේ. මේක දැන් fracture හරියට පේන්නේ නැහැ අතට. මම බලවල ඔයාලා හරියට හිතා ගන්න. මෙහෙම තියෙනවා නම් injury එකක් නෙවෙයි. කොහොමද මම අර sale sign කිව්වේ. අර මේ elbow එකේ අර fat pad diffusion එක අන්න ඒ වගේ මෙතනත් එහෙම fracture එකක් පේන්නේ නැතත් මේ වගේ sign එකක් තියෙනවා patient clinically symptom තියෙනවා නම් fracture එකක් තියෙනවා මේකෙන් තමයි මෙතන fracture එක පේන්නේ නැතුව මේ line එක තියෙනවා මෙතන lipohemoarthrosis වෙලා තියෙනවා මේ fat blood and the fracture ඒක සමහරලාට fracture නැතත් අර science වලින් අපි බලන්න ඕන තාම මේක නෑ මේ මෙන්න විදියක් නැහැ තියෙන්න ඕනේ කියලා බලද්දි පේන මෙතන fracture එකක් තියෙනවා මෙතෙන් නම් කිය මේ මොකද්ද fracture මෙතන fracture තියෙනවද ඉස්සෙල්ලා is there a fracture this is what's the age of this patient can you say what can you say about the age you know now these are not fractures what are these make fracture කරන්නේ මේ මොකද්ද මේ වලට කිය මොකද්ද growth
plates. Growth plates. plates. growth plates තියෙන්නේ. තේරෙනවද? ඔයගොල්ලෝ ඇඩම් කරලා දීලා growth plate මේ පේන්නේ. එහෙනම් මේක fracture එකක් නෙමෙයි. එහෙනම් මෙයාගේ age එක කීයක් විතර වෙනවද? You can just assume the age. Say between 10 to 15 that age, right? එතකොට මෙයාට මේක fracture එකක් කියලා obvious පේන්නේ නැහැ. But if you go through the cortical outline, you can see it's not sharp, no? When a double line එකක් වෙන මෙතන පොඩ්ඩක් වෙනසක් වෙනවා. පේනවද නේද? body වෙනස cortical outline එකේ. Can you see? දැන් මේ හරිය බලන්න මේ හොඳට sharp outline එකක් තියෙනවනේ. මේ හරිය මේ බලන්න මේ. Can you see difference? Normal bone එකේ මේ cortical outline එක හොඳට පේනව නේද? මෙතන මේ හරිය පේන්නේ නේද difference? Can you see it? Did you notice it? Yes. Yes. සමහර fractures තියෙන පුතේ ඔය x-ray එක ගත්ත ගමන් fracture එකක් නැහැ. හැබැයි ඊට පස්සේ fracture නැහැ. pain කියලා පාර fracture එකක් නැහැ බයින්න එපා කියලා කියනවා. හැබැයි කියනවා pain killers දීලා යවනවා. ඊට පස්සේ වාට කියනවා if you have the pain, if you have pain more and more of just come after 1 or 2 days and do again an x-ray. සමහරවිට ඉන්ජරි එක වෙච්ච වෙලාවෙම fracture එක පේන්නේ නැහැ. එහෙම පේන්නේ නැති fractures තමයි අපි ගන්න stress fractures කොට. සමහර ගොඩක් most of the stress fractures cannot be seen in at early stage. අපි stress fractures කියන්නේ අර ගොඩක් මාර්ච් හයියෙන් ආම් එකේ එහෙම මාර්ච් කරනකොට foot එකේ මේ metatarsal වල fractures වෙනවා ඒවා stress fractures. ඒකට මේ tibia එකේ fractures වෙනවා stress fractures. එතකොට ඒගොල්ලන්ට pain එක විතරයි තියෙන්නේ x-ray එකක් ගත්තත් normal. හැබැයි pain killers බිව්වට චුට්ටක් අඩු වෙන ඒ වුණාට ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ආපහු x-ray එකක් ගත්තා මේ පොඩ්ඩක් වෙනසක් වෙනවා. එහෙම පේන්නේ පුතේ අර periosteal reaction එකට කාලයක් ගන්නවා. පැය 12 හරිද? ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට ඔයාට ඒ වගේ නම් chrome එකක් තියෙනවා x-ray එකත් normal pain එකේ අඩු වෙන්නේ නැත්තම් x-ray එකක් අරගෙන දවසකින් දෙකකින් බැලුවාම හොඳයි. මොකද මේ chrome එකේ type එකත් එක්ක බලන්න ඕන. It may be due to a stress fracture. තේරුණාද? මෙතන තියෙන stress fracture. හරි. Can you notice fracture here? fracture පේනවද මේකේ? ඉවර කරන්න ළඟයි. Tibial shaft Okay, fracture. mono fracture type එක. මේක spiral fracture. මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ වටේ යනවා මේක අර සාමාන්‍යවට oblique fracture එකක් වගේ වෙනකොට මේ spiral fracture එකක් මේ යන්නේ. මෙන්න මේ වගේ fractures එන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට පොඩි ළමයින්ගේ. හරිද? කියන අවුරුදු 3 2 3 මාත්‍ර ඒ වගේ ළමයින්ට කියන නම මොකද්ද? ඔය කතා කරන්න පටන් ගන්නේ ගොතක ඒගොල්ලන්ට මොකද කියන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපි ළමයින් neonates එහෙම කියලා එක වයස් වලට එක නම් කියනවනේ. toddlers කතා කරන. ඒතර මෙන්න මේ ගොඩක් වෙලාවට toddlers ලා. එහෙනම් මේ fracture එක අපි toddlers fracture කියනවා. Very good, great. මේ fracture මර කියනවා මේක compound fracture. fragments තියෙන අපි කියන compound. මේක stress fracture එකක්. මේක toddlers fracture කියලා. මේ කකුලෙන් අපි මෙතනින් ඉවර කරමු කියන මේ leg lower extremity එකෙන්. ankle injuries හරිද? මේ තියෙන්නේ චුට්ට මෙච්චරයි. මෙතනින් ඉවර කරනවා ankle එකෙන් foot එකෙන්.
leg එකෙන් ඉවරයි. skull එකට යන්නේ නැහැ. right? මේ තියෙන ankle එක right? medial collateral, medial and lateral ligaments තියෙනවා collateral. මේ medial malleolus means the medial side, lateral malleolus the lateral side. කකුල එළිය පැත්තේ තමයි මේ තියෙන්නේ, කකුල ඇතුල් පැත්තේ තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි? now medial malleoli is formed by the tibia, lateral distal end of the tibia. Lateral malleoli is made by the distal end of the fibula. Tibia fibula also a joint is there, right? If there's a fracture, this is called bimalleolar fracture. This is a malleolar fracture. Malleolar means lateral malleolar fracture. Injury. Can you see it? This is called lateral malleolar fracture. Here, lateral malleolar and medial malleolar for the fractures are the bimalleolar fracture. Then here, medial malleoli, lateral malleoli, and the lateral aspect of the tibia also. Here also fracture is there. You can see this side fracture, this side fracture, this side fracture. That's called trimalleolar fracture, right? මේ trimalleolar fracture එකක නිතරම මොකද්ද joint එක වෙනස් වෙනවා. Joint space වෙනස් වෙනවා. Joint එක වෙනස් වෙනවා. Normally ankle මෙහෙම fractures වලදී joint interarticulate fracture. That joint එක involved වෙනවා. Some lateral malleolar fracture no involvement of the joint, but bi and triarticulate fracture, malleolar fracture, joint involvement is there. So joint එකත් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක ටිකක් complicated. එතකොට නිතරම බලන්න ඕන මෙහෙම එකක්. මේ distal end of the tibia fractures තියෙනකොට, especially spiral fracture එකක් තියෙනකොට මේ proximal end of the fibula fracture එක common. තේරුණාද? නිතරම distal end එකේ දැන් එයා මේක fracture එක පේන්නේ නැහැ කියන්නේ නැහැ, මොකක්ද පේන්නේ කියන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මෙතන spiral fracture එකක් දැක්කොත් ඔයා tibia එකේ distal end එකේ නැත්නම් ankle එකේ strain ලොකු fracture එකක් තිබුණොත් proximal fibular fracture එකක් තියෙනවා. මේ මෙතන ankle එකේ dislocation එකක් තියෙනවා ලොකුවට. එතකොට මේ fibula එකේ proximal end එක fracture වෙනවා. මේක හරිම common. Spiral fracture of the distal tibia causes the proximal fibular fracture. ඒක අපි full length එකක් ගන්න. මේ බැලුවම මෙන්න මේක පස්සේ තමයි දන්නේ සමහරවිට. දැන් පේන්නේ කියන්නේත් නැහැ. මෙතන තමයි පේන්නේ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ෆිබුලා එකේ පේන එක එච්චර එන්නේ නැහැ. This is the foot, last slide, right? This is the foot. What is this fracture? This is DP, no? This is this AP view this way. This is the oblique view. सामान्य foot के X-ray करने पड़ते oblique क्या ना रहा? oblique කියන්නේ මේ oblique කියන්නේ එක පැත්තකට වදින නැහැ කියන එක නේ. වැඩි oblique උනායි කියලා අපි සිතින් කියන්නේ. නේ? oblique කියන්නේ අර එක AP නෙමෙයි, AP හරි PA නෙමෙයි, lateral උත් නෙමෙයි, මේ oblique. මේ hand එක x කරනකොට oblique ගන්න මේ oblique. මේ lateral. මේ PA. මේ AP. මේකත් AP මේ PA. මේ lateral. මේ oblique. ඒ කියන්නේ laterally AP හරි PA හරි අතර නම් අපි කියන්නේ ඒකට oblique කියනවා. මේ කකුල පොඩක් පැත්තට යනකම් තමයි කොහොමද පේන්නේ මේ oblique එක මේ පේන්නේ. මේක මොකද? අපි කරන spiral fracture එකක් නැත්නම් ගොඩක් oblique fracture එකක් පේන්නේ. හරි. මෙන්න මේකේ fracture එකක් පේනවද කියන can you see a fracture here? Yes. Where? First and second. First can this one? Yes. The distal end of the, Yeah. no, proximal end of the. Yeah. Yes. What else? What else? Yes, good. What else? Where else? There's a fracture on fifth metatarsal. The distal, sorry, Metatarsal. proximal end.
Yes. Sharp. කොහෙද? 5 meter අසලක පේන්නේ නැහැ නේ කැපිලා. කොහෙද පේන්නේ? Can you see? Yeah, this one. Yeah. Yeah. This is not a fracture. This is not a fracture. That's overlap in here. Right? When you do a oblique, this is AP, no? When you do oblique, you can say this. මෙම angle කළ පොඩක් X-ray ගත්තාම පේන මේක මෙහෙම separate ලා පේන fracture නැහැ කියලා. මේ AP වලට තමයි overlap ලා පේන්නේ. angle කරාම ඒක normal. මේක fracture නෙමෙයි. මෙතන you said there's a fracture, but I don't know. I also just after you saying need to think. එතකොට මේ හරි. මේක වලට දැන් පේන outline එකේ වෙනසක් මෙතන fracture ද කියලා දන්නේ. මොකද්ද එතකොට වෙන්නේ? තව view එකක් බලන්න ඕන. තේරුණාද? මම කිව්වේ view එකකින් සමානලට කියන්න බෑ කියලා. තව view එකක් බලන්න. කියන්නේ lateral එක කර oblique එක බලන්න මෙතන කොහොමද පේන්නේ කියලා. තව fracture එකක් තියෙනවා මේකේ. කොහෙද? Where can you see another fracture? Anyone notice fracture here? පේන්නේ නැද්ද? The second metatarsal, the mid shaft area. Yeah. Yes. What is it? What type of fracture? Can't see a fracture line mill, but you can see periosteal swelling, periosteal reaction. Then this should be a this type one. Periosteal reaction is there. So tell me, then it should be a stress fracture. තමයි වලට අපි කියනවා March fracture. අර තේරුණා නේද? අර ස්ට්‍රෙස් එකට ෆෝස් එකට මාර්ච් එකට යනකොට පොඩක් ෆෝසස් ආලායක මේ ෆ්‍රැක්චර් එන්නේ. ඩක් ගාලා අඩිය ගහගෙන යනකොට. හරි. That's stress fracture, March fracture. Right. We'll do those things. There are more, right? In another day. These things: spine, thorax, pelvis, skull, and a small amount of CT images also. So just tell me, revision. Is there a fracture? Is there a fracture? Can you notice a fracture? Yes. What's the fracture type? What type of patient is this? Kid, small kid. You see, both plates are there. This spiral fracture is there. Then what this is called as in tibia? Then kiwi, මොකද්ද? Toddler's fracture. This is what? Small kid. Green stick. What's the type of fracture? Green stick. Very good. May fracture torus ma name agar mein fracture ka pain in the middle green stick fracture. Good. What is this? This is the posterior side. So posteriorly and wrist is more displaced. What is this? Collis fracture. Very good. Collis fracture. Here transverse fracture. This is crush fracture. Machine වලට එහෙම ඇඟිල්ල වුණාම එන්නේ crush fracture. Here, what's the you can see a fracture here. No? What is this fracture? What is this? I showed you when box it. Boxer's fracture. Boxer's fracture. Boxer's. Here, can you see a fracture in those images? Just this. What is this bone? Can you tell the 8 bones, and that means proximal and the distal line? Carpal bones වල නම් ටික කියන්න පුළුවන්ද ඔයගොල්ලන්ට? Scaphoid, lunate, trilateral, pisiform. අනිත් ඉස්සරහ ලයින් එක
trapezium, trapezoid, capitate, hamate. She looks too pretty. She can scapoid, looks lunate, two triquetral, pretty, pisiform. මේ මත තියාන ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරන ළමයිට. හරි? trapezium, trapezoid, capitate, trapezium. ඒක බලා ගන්න trapezoid, capitate මේ හැමේට් එක කියන්නේ අර ලොකු බෝන් එක. හරි? කොක්ක වගේ තියෙන. මේක තමයි ලොකු බෝන් එක තමයි ස්කැපොයිඩ්. ස්කැපොයිඩ් ෆ්‍රැක්චර් කියන එකම මෙතින් ස්කැපොයිඩ් ෆ්‍රැක්චර්. ඒක හරි ඉම්පෝර්ටන්ට්. මොකද මෙතන එක සප්ලයි කරන්නේ මේ ෆ්‍රැක්චර් හරි ඉම්පෝර්ටන්ට් එක මේක රිඩියුස් වෙන නැතුව ඒ වැස්කියුලර් නෙක්‍රොසිස් එක. ඒ බෝන් ෆ්‍රැග්මන්ට් එක මැරෙනවා බ්ලඩ් සප්ලයි එකත්. හරි? ඒකත් ඉම්පෝර්ටන්ට්. හරි. next one. Here can you see a fracture? Can you see a fracture? Yeah. අන්තිම slide එක. කලින් slide එක. කියන්න අගා ඉවර කරන්න. Can you see a fracture? කියන්නකෝ කතා කරන්න දැන් එපා වෙලා ඉන්නේ. චුට්ටයි තව ඉවරයි. fracture එකක් තියනවද කියන්නකෝ. fracture එකක් තියනවද මෙතන? Can you see a fracture here? Yes. Yeah, what's the fracture? What's the type of name of fracture? Hip fracture, right? Which hip? It's a neck of femur fracture. Neck fracture, good. Subcaps. From the neck. Neck na? Trans building gilding medi. Transcervical fracture. You can see the sentence line is broken. Make a මෙහෙම නෑ මේ මෙතනින් කැඩලා. sentence lines එක බලන්න බෑ. ගන්න නිකන් අපේ සාමාන්‍ය කියන cortical line එකක් නෑ මේ මෙතනින් fracture එක. අර grade 1 එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම කැඩලාත් නෑ. හරි? then transcervical fracture. This is, from the neck it has fractured and displaced. What is this there? From here, then මැදින් නෙමෙයි head එකෙන්ම from the head broken and displaced. Then subcapital, subcapitular fracture. Very good. Subcapitular fracture. Here, what is this? What is this part? This fragment is what? intratrochem, This is lesser trochanter. Yes, you got intertrochanter. This is the great trochanter. This is the lesser trochanter. This is intertrochanter fracture. Very good, very good, very good. Can you notice a fracture here? Yes, you can see deformity and line here. You can see here. What is this? Tibia. Plateau. I told you. Plateau. Very good. Tibial plateau fracture. Tibial plateau fracture. Yeah. You can see plateau is damaged. Tibial plateau fracture. What is this? Another hip fracture. Hip fracture, but this is the trochanter. Then Subtrochanteric. subtrochanteric fracture. Very good. Subtrochanteric fracture. What is this? Patellar fracture. Patellar fracture. Yes, that's all.